about it, yeah. Yeah. Test, You test, don't need test, that, do you? test, You don't test. need that. Okay. Just How loud should you speak? Test, 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 test. you can. It's okay, yeah? Yeah. Okay. Just turn the light on. Is it? Abbas, Yeah. can you pull the curtain? Okay. Have you got a program? Yeah, I've got the schedule. Can you just WhatsApp it? Yeah. Thank you. Oh, let me just take a picture. How close? Just. Okay, hold on. Test, test, test. What's your number? 07960 960. 014 087. Are you setting up the mics and stuff, or you want Mookie to do that? Let Mookie do that, yeah. I've just iMessaged it to you. Can you send this to me as well? Yeah. This is what I remember sending. I just added the notes to it. Intro brothers. What's the intro? Surah Yasin. Zahiraji. Yeah, just Surah Yasin. Or is this a different thing? Intro. No, intro, brother Zahiraji. Okay, Surah Yasin. Yeah. And then it's Surah Mulk. What's like that? Yeah. Hussein. Oh, is it Hussein like I am? Yeah. Should I change that? MC Small Words of Kindness. That's you. Yeah. Around the intro to both Marcy reciters. You're going to do them separately, yeah? Do you want me to do them separately or? I don't know. I thought just doing them together because it's much better. If I come back on and then I'll forget, it's just a bit. Intro to Riyaz, the son. Intro to Adam. Okay, so all of you are going to give your speeches from here? Yeah, so basically, look, I'll intro Riaz and you, right, and then I'll call upon Riaz. Yeah. Yeah. So, who's doing Surah Mulk? I'm not sure. Hussein. Hussein, yeah. You're going to introduce you at that, sure? They're just going to go for it. Hussein Laka, yeah? They'll all recite, all the recitations will happen from that side. Mm-hmm. You will just speak from here, and all the speeches will happen from this side. Right, so I'll You'll make see it what's on the camera. chill here, yeah? On here, so you don't have to wait for, is it ready, nothing. If you see yourself, Yeah. on the camera, yeah? Okay, cool. 4 days left. You still need to wait, innit? I think I can just leave the scene. Yeah, I think so. Just pop it there. Do you reckon that'll be alright? Yeah. Should be okay. Right, so is it? Go to the toilet. Yeah. You sent me that. To send it to you? No. Alright, I'll send it to you. There's some bottles around the corner. Near the door.
Salawat. My respected scholars, elders, brothers and sisters, Assalamu alaikum. For those of you that may not know, I am Sajjad Jafar, nephew of our beloved Marhum Murtaza Mama, or as we knew him to be, Mullah Mama. So let's all start with the Surah Fatiha in honor of Mullah Mama. Al-Fatiha. The journey of grief is long and tiresome, and no one should have to walk this journey alone. Alhamdulillah, we are blessed to be surrounded and in the presence of so many that have gone above and beyond in their efforts and support and comfort. On behalf of the family, I'd like to extend their gratitude and appreciation to all of you that have dedicated your time today to attend and bless our Marhum with your love and du'as. Salawat. I'd now like to call upon Brother Zahir Walji for recitation of Surah Yasin. Let's welcome him with the loudest salawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون
أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله عطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا
هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وعن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. محمد وآل محمد صلوات. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات. سورة المباركة الفاتح.
If I can now please call upon Brother Hussein Laka for recitation of Surah Mulk. Salawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نظير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن
الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتكم بماء معين صدق الله العلي العظيم الفاتحة Honouring our memories with Marhum Mullah is so special. My most inspired memory of him forever lives on as a life lesson. I remember sitting at the kitchen table. It was me, Amir Mama, Mullah Mama, my brother Husaini, and his then newborn Arin Ali. I remember looking over at Mullah Mama, who was looking at Husaini with so much happiness, and he said, Husaini, cherish these moments, because time with family, time with your children, is time you will never get back. This piece of advice taught me the importance of balancing work and life. It continues to do so, and without it, my dedication to family values may not have been as strong as it is today. Marhum Mullah Mama left this world, but his living memory will continue to make a difference. And so long as each of us carry the lessons of his life, his legacy will forever inspire to the generations to come. Salawat. We will now have Mosia recitation, starting with Brother Shabir Awan, followed by Brother Imran Tatu. Can I please call upon Brother Shabir Awan? Let's welcome him with the loudest salawats.
بر محمد و آل محمد صلوات. اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. اس عالم غربت میں تمہیں جان دوں کیسے، اس دشت مصیبت میں تمہیں جان دوں کیسے، اس وقت قیامت میں تمہیں جان دوں کیسے. اے لال جو تم اذن وغا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. کیا گزرے گی اس باپ کے دل پر نہیں سوچا، تم نے یہ میری جان علی اکبر نہیں سوچا. مر جاؤں گا میں تجھ سے بچھڑ کر نہیں سوچا، تم مجھ سے ضعیفی کا عصا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. دل روتا ہے نظروں سے اگر دور ہو بیٹا، کس طرح جدائی تیری منظور ہو بیٹا. تم ہی میری آنکھیں ہو میرا نور ہو بیٹا، تم مجھ سے میری آنکھوں کی ضیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. دنیا سے گیا جس گھڑی محبوب خدا کا، نانا کی زیارت کو تڑپتا تھا نواسا. اے لال تجھے اس لیے خالق سے تھا مانگا، مقبول ہوئی میری دعا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. اسلام پہ خود اپنا لہو رن میں بہاؤ، سینے پہ سینہ شان سے میدان میں کھاؤ. تصویر پیمبر کی تے خاک ملاؤ، ہاں اس لیے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. ایک روز تجھے آن کے مانگا تھا پھوپھی نے، 18 برس نازوں سے پالا تھا پھوپھی نے. بیٹوں سے بھی زیادہ تمہیں چاہا تھا پھوپھی نے، احسان جو زینب نے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. رکھتے نہیں تم اس کی خبر اے میرے پیارے، کس درجہ محبت ہے تیری دل میں ہمارے. نانا کی میری شکل ہے پیکر میں تمہارے، تم صورت محبوب خدا مانگ رہے ہو، تم باپ
باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. سر تیرا بھی جس وقت چڑھے گا سر نیزا، ہوگا سر میدان جدا سر بھی تمہارا. ہم شکل پیمبر کا گلا کاٹیں گے آدھا، گویا میرے نانا کا گلا مانگ رہے ہو. تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. بابا مجھے معلوم ہے کیا مانگ رہا ہوں، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں. بابا مجھے اماں نے بھی کچھ درس دیا ہے، آداب وفا سے مجھے آگاہ کیا ہے. پہلے میں مروں آپ سے وعدہ یہ لیا ہے، میں اس لیے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں. ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں. ہیں آپ تو بابا بن خاتون قیامت، اور ماں ہے میری ادنا سی ایک پیکر عصمت. کیا سینے میں اس کے نہیں کچھ جلوہ عصمت، میں مادر مزتر کا کہا مان رہا ہوں. ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں. بابا مجھے احوال دل زار پتہ ہے سخت بہت منزل دشوار پتہ ہے، اور دین کا مشکل میں ہے سردار پتہ ہے. یوں آپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں. بابا مجھے معلوم ہے کیا مانگ رہا ہوں، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں. اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. صلو علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. محمد salawat. For the love of Abu Fadl Abbas, allow the salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. As we know, Hazrat Abbas alayhi salam was the brother of Imam Hussain alayhi salam, and on the day of Ashura in Karbala, everyone relied on him. Imam Hussain alayhi salam saw him as the flag bearer, the alamdar, the leader of the caravan. The ladies saw him as the protector of their hijab. The children saw him as the quencher of their thirst. And throughout the day, throughout the battle, Imam Hussain alayhi salam and Hazrat Abbas were together, whether it was taking bodies back, whether it was advising how to fight, until the moment Hazrat Abbas goes to the river to get water for the children, and he returns and his arms are severed and he has a spear in his eye. And this marthia is a conversation that Imam Hussain alayhi salam has with his brother at the last moment as Hazrat Abbas is about to depart from this world.
And throughout his life, Hazrat Abbas always referred to Imam Hussein as his master, his imam, because that's what he was at the time. But the last moment, Imam Hussein is pleading with him that, oh Abbas, before you leave this world, once, just call me your brother. And this was the feeling that Imam Hussein had for they truly were brothers, but this is the respect that Abbas had for Imam Hussein. And so this is what this marthiyah is, inshallah, that's written by our dear brothers Shabir and Abbas Tejani. So with your permission, inshallah, I'll start with a loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. فریاد سنو میری ایک بار مجھے بھائی کہہ کر تو بلا غازی فریاد سنو میری ایک بار مجھے بھائی کہہ کر تو بلا غازی بچپن میں تیرا جھولا ہاتھوں سے جھلایا تھا ہاتھوں کو تیرے لے کر چلنا بھی سکھایا تھا اب ان ہاتھوں سے میں کس طرح اٹھاؤں گا بن بازو یہ لاش تیری فریاد سنو میری ایک بار مجھے بھائی کہہ کر تو بلا غازی اور آنکھوں کا دیا تم ہو خالق کی عطا تم ہو بابا نے جو مانگی تھی رب سے وہ دعا تم ہو سقائے سکینہ ہو زینب کی رضا تم ہو تم ہی ہو کمر میری فریاد سنو میری ایک بار مجھے بھائی کہہ کر تو بلا غازی اکبر کا کلیجہ ہے نظروں میں میرے بھیا اصغر کا لہو ہوگا ہاتھوں میں میرے بھیا میں کس کو پکاروں گا میں کس کو صدا دوں گا بتلا دو میرے غازی فریاد سنو میری ایک بار مجھے بھائی کہہ کر تو بلا غازی اور سنتے ہو سکینہ کے لب پر ہے فغاں بھائی ارے لوٹاؤ میرے امو پانی نہیں مانگوں گی اب روٹھ نہ جاؤ تم
اتنا تو ذرا سوچو مر جائے گی وہ بچی فریاد سنو میری ایک بار مجھے بھائی کہہ کر تو بلا غازی اور آقا میں سوئے خیمہ ہرگز نہیں جاؤں گا میں کیسے سکینہ کو منہ اپنا دکھاؤں گا اب روز قیامت تک دریا کے کنارے سے اٹھوانا نہ لاش میری فریاد سنو میری ایک بار مجھے بھائی کہہ کر تو بلا غازی کربل میں تجانی تھی شبیر کی یہ حالت ایک بار کہو بھائی پوری ہو میری حسرت عباس کے ہونٹوں سے ایک بار صدا آئی شبیر میرے بھائی فریاد سنو میری ایک بار مجھے بھائی کہہ کر تو بلا غازی کہہ کر تو بلا غازی پر محمد و آل محمد صلوات The family would now like to say a few words, starting with brother Riaz Pirmohamed, who is the eldest son of Marhum Mullah, followed by brother Adam Pirmohamed, who is the nephew of Marhum Mullah, who will be saying a few words on behalf of Mama. Let's welcome brother Riaz with your loudest salawats. My elders, brothers and sisters, Assalamu alaikum. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I'd like to start by saying a few thank yous. I want to express my heartfelt thanks to the volunteers of the Peterborough Jamaat who have helped make arrangements following my dad's passing. We will never forget everything you did so selflessly for us in those first few days. I would like to thank all those in my extended family who supported the organisation of this event, in particular my Bappa, Amir Pirmohamed. I would like to thank Mullah Saab and all of the reciters today. I'd like to thank all of those who have supported my family during this difficult time. And finally, on behalf of the entire Pirmohamed family, I'd like to express my sincere thanks to every one of you who is here today to remember my dad. Your support means so much to us, and we are truly grateful. So we're here today to commemorate the life of Marhum Murtaza Gulamhussein Pirmohamed, a beloved husband, brother, father, and friend to many in the community. Now, it's hard to describe everything that my dad was in a few minutes, and I know my words will not do him justice. But I'll try to give you an insight into his character and show you the type of person he was, so that we may remember all the good that he has done in his life, how he has touched the lives of so many, how he will be deeply missed, and how his legacy will live on.
My dad was a family man through and through. He was a loving and supportive son to his parents, a dedicated husband to my mum, a caring brother to my Bappa Amir, my auntie Mumtaz, and his other brothers and sisters, and a wonderful father to Iman, Adam, Sabrina, and me. He saw the core part of his life's purpose as providing for and protecting his family. Everywhere he could, he would try to lighten their load, whether it was helping us choose a new car, fixing an issue in the house, or helping someone prepare for their exams. He was always willing. But more than that, he would insist on helping, seeing it as his duty. When his brother Amir, my Bappa, was struggling with his workload as an accountant, my dad, a full-time pharmacist, became a finalist for Chartered Certified Accountancy so that he could take some of his work. Some of the people in this situation might think, well, that's his problem, but not my dad. A problem for his brother was his problem, and he wouldn't stop until he had fixed it. They were completely united as one. And even when he thought my dad couldn't possibly take on more, he would. And that attitude was not just confined to the family. He applied it also in the community. Anyone who ever visited the pharmacy would know that it was not just a business to my dad. He was truly passionate about helping people in his local community. And that's what drove him to continue building and expanding the pharmacy until he had 3 pharmacies worth of customers. Now I remember one time when we'd shut the shop and we were getting ready to go home on New Year's Day, someone came to the front of the shop trying to get in. And having already been there 2 hours after the scheduled closing time, many other pharmacists in that situation might have just said, sorry, we're closed. But not my dad. He raised the shutters, unlocked the door, and helped the customer. He said to me, you never know what people might need. It could be life or death, and we have a responsibility to help them. My dad was the person we would all look to and depend on for advice. Whenever any of us had to make a big decision, we would ask Dad what he thought we should do. And his advice was invaluable. He would say to us that life is like walking through a jungle, but with your parents' advice, you're following the path that they've cut for you. He guided me every step of the way through school and university, and he did the same thing for my brother Iman and my cousins Adam and Sabrina. When they lost their father, my dad stepped in. They were not like his son and daughter. They were his son and daughter. Dad really had a profound impact on who I and my brothers and sister have become today. And someone at work recently asked me to explain how I ended up where I am right now in my career. And my answer started with my dad and Bappa. Coming to this country with nothing more than a suitcase and the clothes on their back, like many other people here today, they had to work for everything in their life. And they taught me to do the same. If your job is to clean a toilet, my dad would say, you get on your hands and knees and you scrub it with a toothbrush until it's spotless. Now, while that's probably not the career that neither he or I envisaged for me, the message stuck. The value of hard work and diligence, no matter what the job is. And that lesson formed the foundation for everything I've achieved in my life. But even though Dad worked hard while I was growing up, he was always present. Every school holiday, he would bring me into the pharmacy and give me jobs to do. I started off in dispensing, and then I moved to the till, and then upstairs, and then I spent days with the drivers doing deliveries. At the time, I was excited to learn about what he was doing. It was my first ever work experience, and I was just happy to spend more time with him. And since having a child of my own, I've realized why it meant so much to my dad to have me in the pharmacy with him. He worked long hours providing for the family and often had to miss sports days and other events. This was him finding any way possible to spend with me and also combine it with a learning experience, equipping me with basic life skills. I learned so much through those days spent working with my dad, and I have fond memories of when he would shut the shop at the end of the day, take off his tie and put on some Bob Marley, moving from conscientious boss to relaxed dad as we cleared up and got ready to go home. And some of you may know that in addition to his numerous dad jokes, which would simultaneously make us laugh and cringe, my dad also had some catchy sayings. He would seem to have one for every situation, and they always had some wisdom in them. A smile doesn't cost you anything to give, but it means a lot to the person receiving it. That was one of my favourites, and I think it's a great way to live your life.
My dad was such a good man, and Allah takes his favourites too soon. He was an inspiration in his life, and although he has left this dunya, we know that he is worthy and deserving of the highest rank of Jannah in the next, and that gives us some comfort in his passing. We in the family will ensure that his legacy is continued through our words and actions as we try to embody all the good that Dad did and everything that he stood for in our everyday lives. And while we feel injustice at the fact that he was taken from us at such a young age, we must have faith in Allah's plan. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Surely to him we belong and to him we shall return. Please join me in reciting Surah Al-Fatiha for my beloved Dad. Salawat. Assalamu alaikum, elders, brothers and sisters. First of all, what a beautiful speech and service, and thank you to all of you who took part today. And what a way to commemorate our dear Murtaza. If you could please join us in reciting Al-Fatiha. To those of you who don't know, my name is Adam, and Murtaza, or as I refer to him, Mohamed, was my dear uncle and jigri dost. In fact, many of you may even know me as Murtaza's son, which he would always introduce me as to everyone we met. This was because he took on the admittedly tough task of raising me as his own from a very young age, along with my brothers Iman and Riaz and my sister Sabrina. My bappa, Amir, who's been together with Mohamed and my mum Mumtaz since they were very young, has asked me to say a few words for him on his behalf. Dear Murtaza, you used to say that nobody is perfect, but the only perfect person I knew was you. I miss you, my baby brother. You have sadly gone too fast. A friend, and like a guardian, you stood by me to the last. If I could change places, please know I really would. It's not fair that you're no longer here when all you ever did was good. I was hoping to be the one to die holding your hand, but how and why is it such the wrong way round? We have been through so much together, totally united. We have climbed great hills and mountains, and with you by my side, I was never frightened. You have been my north, my south, my east, and my west. You were everything that made me my very best. You have overwhelmed me with your love, your sacrifices, and your loyalty. You always put me first, and really did treat me like royalty. I will praise you forever and a day, while being thankful to Allah for giving a brother like you to me. For Ma, to have bequeathed you as my inheritance, and what a precious gift you went on to be. Without you, I think, how can it even be possible to survive? But with the family you have given me, I will do my best to continue to thrive. This is especially knowing your spirit will be right here by my side. I hereby pledge to continue to uphold you, your ethos, and our mottos in everything I do. I will work to make you proud of me in loving memory of you. Thank you. Salawat.
But I'd like to call upon Mullah Mohamed Kassamali to deliver today's Majlis. Let's welcome him with 3 of our loudest salawats. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. Maulana Sahib, my dear elders, brothers and sisters, Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. When I entered in the center this afternoon, I met 2 Mu'min brothers, and they told me that, how long are you going to speak today? And I said, I've been given 40 minutes. Said, okay. And one of them said that you are sitting on takht, on the throne, and we are sitting on the earth, on the ground. So our jihad is greater by sitting on the ground. I accept your jihad is greater. But whilst doing jihad, please do not go to sleep. Because that way, then you will lose the jihad. Recite salawat, please. Allahumma salli ala Muhammad. My dear elders, brothers and sisters, we have assembled this afternoon to remember Marhum Murtaza by Gulamhussein Pirmohamed. And I am going to talk about life in this world from the viewpoint of the Holy Quran. There are many verses of the Holy Quran that I will quote today in order to try and bring about that understanding as to what Quran talks about life. And I want to dedicate this, and I do dedicate this, whatever I am going to say this afternoon, for the Ithal Thawab of Marhum Murtaza by Pirmohamed. And I request you all, let us remember him and gift him with Surah Fatiha. Bismillah.
Recite salawat, please. Allahumma salli ala Muhammadin. When Allah Azzawajal revealed the Holy Quran on His messenger, the Holy Prophet, Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammadin. The purpose of revelation was that this book, Quran, would be book of guidance for people who are alive. We recite Quran, surahs from the Holy Quran, chapters from the Holy Quran, for the benefit of those who have passed away. That recitation of ours will benefit them. But when we recite Quran, when we are alive, the purpose of that recitation is that we try to reflect and understand and act according to the guidance that has been provided to us by Allah Azzawajal in this book that has remained unchanged for 1400 years and will remain unchanged up to the day of judgment. So the verses of the Holy Quran that I am going to present this afternoon, I will request you all, please, that try to understand and try to reflect. I will try to present my reflections, my understanding, and inshallah, the rest of you will also think, and maybe you will be able to get something out of this. So the first verse I am going to quote is from chapter number 57, Surah Al-Hadid, verse number 20. Look how Allah Azza wa Jal describes the life of a human being in this world. We take at the time if a person has a long life. He passes through all the stages. How does Allah describe? He says, "I'lamu, know, annama al-hayatu dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhuru bainakum wa takathuru fil amwali wal awlad." Here Allah explains the 5 cycles or the 5 phases that a person would go through his life. The first thing he says, know that the worldly life, أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, the worldly life, لَعِبٌ, is a play. That's childhood. It is during childhood that people play. They are negligent, ignorant, they don't know, the children are playing. That's play, the time of playing. Then Allah Azza wa Jal goes to the next stage and He says, وَلَهْوٌ, and it is amusement. This is the time of adolescence, when a child is going into that stages, into that process while he is going to become an adult. And that is the time also where there is no seriousness in the life of a person. He is going through that stage, that phase. He is going to school, he is going to study, but then he considers that his life is a life where I have to, into brackets or into inverted commas, I have to enjoy. For that, there is amusement, there is lot of negligence. Wazinatun, that is the third stage. When a person enters into the stage of youth, and youth is not limited to a little or few number of years, rather people have described it as a larger place or a larger time, and that is the time
when there is luxury, when there is love, when there is lust, all this becomes part of the life when a person is going through that stages of youth. And then comes to the fourth stage. وَتَفَاخُرُوا بَيْنَكُمْ, and mutual boasting amongst you. When a person passes through the youth stage, now he is married, and then there is who I am. There is boasting amongst, I have got a better car than him, I have got a better house than him. Mutual boasting goes. These are facts of life. Quran is telling us this is something which we have experienced in our lives. I'm talking to those like me who have got white beard, gone through that life, and then comes finally وَتَكَاثُرُ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, and there is rivalry in respect of wealth and children. Who has got the most wealth? We reach to a stage of the life where we just want to amass wealth. We want to gather wealth. Previously, when I'm talking about maybe 70, 80, maybe 100 years ago, there was competition amongst the family who has got the most children. Today, maybe the competition is who has got the less children. During that time, there were people competing and saying, our family is bigger. Quran describes this 5 stages. And we have to go, a person who has to undergo through all these 5 stages, how would he lead his life? How would he go through this life? This is what I want to explain. The first and important fact to understand is that a person needs to understand his origin. A person needs to understand his origin. Allah Azzawajal in Surah number 23, verse number 12. Surah number 23, verse number 12, Allah Azzawajal tells us, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ. We are going to our origin. Allah Azzawajal says, certainly we created man from extract of clay. Our origin is clay. Imam Ali bin Abi Talib salawatullah wa salamuhu alayhi, Allahumma salli ala Muhammadin wa, was once asked, what is the philosophy of the 2 sajdas in every rak'at? Imam Ali alayhi salam replied, he said, the first time you place your forehead on the ground, on that earth, you remember that your origin is from clay, from earth. When you raise your head after completing the first sajda, you remember that you have come into this world. You have come into this world. You have been created from clay, and now you have come into this world. Then when you place your forehead again, second time, on the earth, remember at that time, your return is to this earth. Your return is to this earth. And when you raise your head from the second sajda, at that time remember that once again after your death you are going to be resurrected from this earth. How beautifully Allah Azza wa Jal says in the Holy Quran, Minha khalaqnakum
وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. Surah Taha, Allah Azza wa Jal says, we have created you from this earth. وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ, you are going to return to this earth. And then you are going to be raised again, resurrected again from this earth. But our body is not only earth. There is another part of the body where Allah Azza wa Jal mentions, and He says, He tells the angels, فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Here Allah Azza wa Jal is telling the angels at the time when He shaped Nabi Adam. And Nabi Adam as a model of clay, there Allah Azza wa Jal says that when I put in, that is when I blow my spirit into him, I would like you angels to all bow down in prostration. Earth, that is our origin, together with it is soul. One point, my dear elders, brothers and sisters, point to reflect, and that is, we may be going to the gym and maybe having a gym inside our house in order to build up our body, in order that we remain healthy, which is good. One has to keep himself healthy, walking or whatever he does. But we have to ask this question as to how much exercise do we do in order, and this is not physical exercise, but spiritual exercise, to keep our ruh healthy as possible. So the first point, if we want to lead our life according to what Allah Azza wa Jal wants in us to lead, is to understand our origin. And once we understand our origin, we understand we are made of clay, we are nothing. Allah Azza wa Jal, our creator, is everything. He has created in this universe millions of things. Amongst His creation, I, as human being, is one of them. Amongst His creations. So that egoism that a person may have, God forbids, that egoism will go away if he understands what is his origin. Point number 2 to understand is that one has to ask a question as to why did Allah Azza wa Jal send me in this world? And in Surah Dhariyat, 51st Surah in the Holy Quran, verse number 56, Allah Azza wa Jal says, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. The sole purpose of the creation of human beings and the sole purpose of the creation of jinns is that they should worship their creator, and that is Allah Azza wa Jal. Once we understand that there is a purpose for which we have been created in this world, and worship is not limited only to prayers. Our whole life can be worship if it is according to the order of Allah Azza wa Jal. If a person is earning lawful living, trying to get lawful earnings for him and for his family, that in the eyes of the teachings of the Holy Prophet, teachings of Islam, is ibadah. And if I even give a glass of water to a person with pure intention, that also becomes ibadah. So I am not limiting ibadah only to salat, saum, and those obligations that are there. No.
when Allah says that I have created you to obey me, to worship me, it means my whole life has to be that in which I worship Allah Azzawajal, obey the commands of Allah Azzawajal. The third thing, and which is important thing, is that a person has belief, strong belief. Belief in Allah and belief in other things. And I'm going to quote the verse over here. This is Surah An-Nisa, 4th surah in the Holy Quran. Verse number 136. Allah Azza wa Jal is telling us, and it is interesting. And I repeat again, it is interesting. Ya ayyuhalladhina amanu. Those of you who read Quran and read the translation now know that Allah is telling us, O you who believe, O the faithful people, Ya ayyuhalladhina amanu. But after that Allah Azza wa Jal says, Aminu billah, believe in Allah Azza wa Jal. One may question. Ya Allah, you address Ya ayyuhalladhina amanu. Amanu meaning those people who have believed in Allah, who have believed in the Day of Judgment, who have believed in other things which needs to be believed. And again you are saying, Aminu billah. That is, believe in Allah Azza wa Jal. The point to understand here is that Allah Azza wa Jal is saying that your belief should not be on tongue only. Your belief should be so complete that in your life you should have faith in Allah Azza wa Jal. Have faith in Allah Azza wa Jal. There are going to be times in your life which are going to be difficult. There are times in your life where you are maybe enjoying that life or having a, let us say, a comfortable time. But whichever situation you are in, have a firm belief in Allah Azza wa Jal, for He is the Creator. Wa rasulihi, and believe in the Messenger of Allah, wal kitab alladhi nazzala ala rasulih, and the book that has been revealed upon His Messenger, wal kitab alladhi anzala min qabl, and the book that was revealed before. And some people say, some of the Mufassirin have said that Allah Azza wa Jal is talking about Injil over here. So not only believe in Quran, but also believe in Injil. And then Allah Azza wa Jal gives a warning. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Whosoever disbelieves in all this, in Allah, in His Messenger, in the books, in the messengers of Allah, in the Day of Judgment, that person has gone away from the right path, and that person has gone totally on the wrong path. So to remain, to understand how to lead our life, the most important thing is that a person has to have strong belief. Know that there is a Creator, and know that there is a day when we are going to return to Allah Azza wa Jal. Then, the next part, and this is the last part which I am explaining over here, and this is where I want to connect with looking at the life of Marhum Murtaza Bhai, okay, to understand one important thing that we are told in our life, that we need to lead a life that is useful. You heard Riyaz's speech. In his speech he mentioned, talking about that New Year's event, when the shop was opened again, the answer was, when asked,
that we have responsibility towards them. How many of us have that kind of outlook, that I have responsibility towards my brother when he is in need? How many of us have? I'm asking this question to myself. Each one can ask that question. Allah Azzawajal says in the Holy Quran, this is Surah Al-Baqarah, second surah in the Holy Quran, verse number 148. Allah Azzawajal says, وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. Everyone pursues his own goals. Everyone has an admiration towards something or someone. Everyone pursues his own goals. Then Allah says, فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. Compete with each other in performing good deeds. Compete with each other. This competition is not who is doing the most. No. I can do some good deeds, I will do those good deeds. Someone else can do some other good deeds, they will do that good deeds. Go on doing good deeds. Go on, compete with each other in performance of good deeds. And look in Surah An-Nahl, look at the reward that Allah Azza wa Jal says. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. First thing, Allah Azza wa Jal makes it very clear that whoever does, man amila salihan, whosoever does good deed, min dhakarin aw untha, whether is male or female, no distinction, whoever it is, wa huwa mu'minun, and is a believer, in return Allah Azza wa Jal is going to give him, certainly we will make him live a good life. Talking about this life, huh? We will certainly make him live a good life. And then after that, Allah Azza wa Jal says, وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. In reward of what they have done, we will give them much more than what they have done. Let us try to share this moment together and understand this. When we do any good act for the sake of Allah Azza wa Jal, we must remember that this good act that we are doing, recite salawat please. Louder salawat will help please. Allahumma salli ala Muhammad. I was aware that one factor that will be against me at this time is that this is time of taking a nap, because I also take nap at this time, and I can see some people doing so. But you can enjoy your nap, there is no problem. Recite salawat please. Allahumma salli ala Muhammadin. When we do any good act for the sake of Allah Azza wa Jal, remember one thing, that we are doing a good act for the sake of one who is never a miser. Who is never a miser. And when he gives in plenty. It's not like human being who says, 8 hours you will get this much. 12 hours you will get this much. No. If you do an act for the sake of Allah Azza wa Jal, He may give you 10 times more, He may give you 700 times more, He may give you something which you will not even be able to count. He invites me and you and all the Muslims. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. Compete with each other in doing good deeds.
And see how again he says in Surah Al-Zumar, verse number 10, the last ayat, Allah Azzawajal says, that is last ayat of my lecture here. قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً. He makes it very clear. I am inviting you to do good deeds. And those who do good deeds in this world, they will get good in this world. In the hereafter is something else. But in this world, they will get good deeds. Let's sum it up. And we come to understand that we have to first understand our origin. Once we understand our origin, our approach to life will be totally different. Number two, if we understand the purpose for which we have been created. Number three is, what are the requirements? So most important requirement, something which Quran mentions not once but hundreds of times in the verses of the Holy Quran. Two things is Iman, faith in Allah Azzawajal, very strong faith. Not having any doubts, but very strong faith. And number two is doing good deeds. We lead our life in this way, and then we ask this question. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Why should I not worship Him who has originated me, who has created me, who has fashioned me? Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwir. Suratul Hashr, the last ayat. He is Allah who is Khaliq, who is the creator. He is Bari, who is the originator. Musawwir, He is the one who is fashioner. He has fashioned us in the way we are. Why should I not worship Him who has originated to me? وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. And to whom you shall be brought back. A verse of the Holy Quran, Surah Yasin, we recite this very frequently. Reflect upon this verse. Why should I not worship Him? Lead my life not according to other ethos, but lead my life in this world according to the ethos of Islam, according to the teachings of Quran, according to the conduct and attitude of the Holy Prophet, and conduct and attitude of A'imma Tahirin alayhimus salam. They have the most beautiful teachings that they have given us. And to prove to that is, Allah Azzawajal Himself says in the Holy Quran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. For you, the best example is in the life of the Holy Prophet. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa. Elders, brothers and sisters, as I said, I have dedicated this for the Ithal Sawab of Marhum Murtaza Bhai. Such a nice person. A person who I mentioned even at the time of his burial, when we had a gathering, I mentioned, it was in the graveyard, that the presence of so many people in his funeral, and from all across the city of Peterborough, people from different communities attending, and people talking about as to how Marhum had helped them in difficult times. When we reflect upon his life, his son, his nephew have all talked about his life. I'm not going to say much more, but only say this, that we remember those who have passed away, or in other words, we remember our marhumin with khair, with good deeds, with goodness, we remember them.
and we can remember Marhum Murtaza Bhai. And if we can take a lesson from his life and be ready and devote and help the others, that will be something beautiful, because it's not only him who has gone away. Yesterday it was him, tomorrow it will be me. Every one of us has to leave this world. Let's leave this world in a sense, in a way, that Allah Azzawajal is happy with us, is happy that we are going with a life that was devoted and dedicated to Allah Azzawajal. My apologies to those who do not understand Urdu, because now I need to recite something little about Karbala. And the reason is, of course, whenever we talk about our life, our difficulties, or the situation that arises in our life, we always remember and we cry and weep and mourn for those in Karbala who had sacrificed their lives in order to save the Quran, in order to save the teachings of the Holy Prophet. Azadaro, امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی سرزمین پر بہت سی مشکلوں اور تکلیفوں کا سامنا کیا تھا. ہم سنتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی سنیں گے. ایک آدمی کے لیے صبح سے لے کے عصر کے وقت تک ایک نہیں بہت سی مشکلوں کا سامنا کرنا. کبھی جوان فرزند آئے اور کہے بابا اجازت دو میں جاؤں، میدان میں جاؤں. تو کبھی بھانجے آئے اور انہوں نے کہا اجازت دو ہم میدان میں جائے. تو کبھی اصحاب اور انصار آئے، انہوں نے بھی اجازت مانگی، امام نے اجازت دی. انہوں نے پکارا، امام نے ان کی لاشوں کو اٹھایا. عزادارو، امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی سرزمین پر وہ منظر دیکھا تھا. خدا کسی بھائی کو وہ منظر نہ دکھائے، خدا کسی بھائی کو وہ منظر نہ دکھائے کہ جب ابو الفضل عباس آئے اور کہا مولا اجازت دو تاکہ میں جا کے ان دشمنوں کے سامنے لڑوں. امام حسین علیہ السلام نے کہا بھائی بچوں کی العطش کی آواز آ رہی ہے، بچوں کے لیے پانی کی سبیل کیجیے. ابو الفضل عباس گئے. عزادارو، مشق لی، فرات پر قابو ہوا اور اس کے بعد مشق میں پانی بھر کے. عزادارو، تاریخ کہتی ہے کہ فرات عباس کے ہاتھ میں تھا. عباس چاہتے تو پانی پی لیتے. عباس نے چلو میں پانی بھی لیا، اگر چاہتے تو پانی پی لیتے، لیکن عباس نے خود کو کہا کیسے ممکن ہے کہ میرے آقا اور مولا پیاسے ہو اور عباس پانی پیے؟ یہ ناممکن ہے. عزادارو، عباس نے پانی پھینک دیا. اب ابو الفضل عباس کی یہی ایک محنت اور یہی ایک تمنا تھی کہ مشق کو خیمے تک پہنچا دے. بس عزادارو، یہاں ابو الفضل عباس جا رہے ہیں. تاریخ میں مقتل میں ملتا ہے کہ ایک شکی ایک جگہ درخت کے پیچھے کھڑا تھا، اور جب ابو الفضل عباس وہاں سے نکلے ہیں اس نے وار کیا اور عباس کا دانا ہاتھ کاٹ لیا. بس عزادارو، ایک مرتبہ ابو الفضل عباس نے کہا واللہ ان قطعتم یمینی
إني أحامي عبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الأمين. ہاں تم نے میرا ایک ہاتھ کاٹ ڈالا، ہاں میں ابھی تک میں مدد کروں گا اور دم تک میں مدد کروں گا اس دین کی اور وہ امام کی جو صادق ہے اور جو سچا امام ہے. کون وہ امام؟ نجل النبی، وہ نبی کا بیٹا، وہ نبی جو طاہر تھا اور امین تھا. بس عزادار و ابو الفضل العباس آگے بڑھتے ہیں. اب جو دوسرا ہاتھ کاٹ دیا گیا، عزادار و تاریخ کہتی ہے کہ اس وقت 2 تیر نکلے، ایک عباس کے آنکھ میں لگا اور ایک مشک پر لگا. عباس کی سب تمنا ختم ہو گئی. کسی نے آ کے عباس کے سر پر گرز مارا. عباس گھوڑے سے زمین پر آئے. عزادارو ذرا سوچو کہ ایک آدمی جس کے دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے کیسے گھوڑے سے زمین پر آئے. بس عزادارو زمین پہ آنا اور کہنا مولا میرا آخری سلام قبول کرو. بس عزادارو ایک مرتبہ امام نے آواز سنی اور کہا الآن انکسر ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے. پہنچے جب امام عباس کے پاس، خدا کسی بھائی کو وہ منظر نہ دکھائے جو مولا امام حسین نے عباس کا دیکھا. دونوں ہاتھ کٹ گئے ہیں، آنکھوں میں تیر لگی ہے. عزادارو سب خون، تیر نکال کے بعد خون صاف کر لیا اور اس کے بعد امام نے کہا عباس میری ایک آرزو ہے، جب سے تو پیدا ہوا ہے تو نے مجھے مولا بلایا ہے، چاہتا ہوں آخری دم تو مجھے بھائی کر کے. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت الأعلى، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرضين، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان، وبحق 9 المعصومين من ذرية الحسين علیہم السلام. یا اللہ ہماری اس قلیل عزاداری کو تیری بارگاہ میں قبول فرما. بار الہ مرحوم مرتضی غلام حسین پیر محمد کے لیے کی روح کو یہ عزاداری، یہ جو تلاوت ہم نے کی اور مرثیے، بار الہ ان سب کا ثواب مرحوم کی روح کو بخش دے. مرحوم کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کرنا. مرحوم کی یہ برزخی منزل کو آسان کر دینا. انہوں نے جو نیک کام کیے ہیں بار الہ ان نیک کاموں کو تیری بارگاہ میں قبول فرما. ان کے رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرما. جو مؤمنین اور مؤمنات بیمار ہیں ان کو شفاء عاجل اور صحت کامل عطا فرما. جو تکلیفوں اور مشکلوں میں ہیں ان کی تکلیفوں اور مشکلوں کو دور فرما. بار الہ علماء دین کا سایہ سر پر باقی رکھنا. تیری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے اصحاب اور انصار میں ہم کو شامل کرنا. مرحوم مرتضی بھائی کے لیے اور کل مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ کا سورہ پڑھ کے ان کو بخش دے. الفاتحہ. Can we all please stand for ziyarat?
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممحدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجان، ولعن الله عمرو بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الحرب، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم. وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم. برئت إلى الله وإليكم منهم، وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب، وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم.
فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة، وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثار مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم، وأسأل الله بحقكم وبشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابيبكم أفضل ما يعطي مسابا بمصيبته، مصيبة ما عظمها وعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقام هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محياي محمد وآل محمد، وممات ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأقباد، اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا وتقبل منا 100 مرة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، وتقبل منا 100 مرة. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمر وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم
الحمد لله على عظيم رزيته. اللهم ارزقني شفاعة الحسين عليه السلام يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا محجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه عرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا خديجة الكبرى، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولى وابن مولى، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان الأمان الأمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجا وسهل الله مخرجا وظهورا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على